GG. Gender guidance is required here. Ushaisikia maneno before, Aki, I don't feel these clothes anymore. Worry no more, because on the 14th of May 2022 pale Sagret Gardens, as from 10 a.m. to 6 p.m. kutakuwa na event matata sana pale. Watu wakuje wangare, watu wakuje wa interact, make new friends. As you sew up those clothes zenye una feel, unaweza feel za msemo mwingine na naye anaweza feel zako, and you go home a very very happy lady. The 14th of May 2022, Sagret Gardens, Kiambu Road. Purpose to attend at a very very convenient price for you. For more information, contact 0701 567 599. Excessive buying of clothes is harmful to your closet and harmful to your pockets. Ni kujiconnect na kungara. Was not making the dad feel happy, because the mom now started giving attention to this young man called Marvin Gaye. Who Marvin Gaye at the time, babake hakuwa anataka mamake apende mtoto wake. Sijui kama ina make sense. You have a dad who hates you, and because he hates you, he wants your mom to hate you. Niaje watu wangu? Najua unaniona hapa na gitaa unajiuliza tangu lini kijana akaanza kucheza gitaa? Tangu kitambo. But anyway, wadau, I'm back again with an amazing story. Of course, ukiniona hapa na gitaa, it has to be a musical story. And so I'm so happy to be with you manze. Nimerudi tena. Kila Friday lazima utakuwa unaniona hapa bila mchezo. And of course with the help of one man, Mr. Weche. I am Weche pale Instagram, kimbia pale. I keep on telling you guys, kimbia pale. Ukiona ratio gigi yote tu unahitaji cameraman, kimbia pale utapata Weche Photography. Kazi safi pale, kijana amejituliza pale. Kitu ninasema tena, baki kitu ni very cooperative, lakini kitu hajapata ni kazi kule Cooperative Bank. So lakini tunamuombea Maulana aweze kumfungulia maisha mazuri pale mbele. But for me, I am privileged to work with him, and I'm pretty sure he's also saying the same. I hope so. Nitamuuliza after hii. And wasanii huku nje wanapitia magumu, akina Whitney, akina NTC, and one and only Marvin Gaye. Kama wewe ulizaliwa kama wewe ni mtu wa ulizaliwa actually 1978 mpaka wa leo, kama kuna mtu amezaliwa leo, of course there is, ni ngumu sana umjue, lakini kama unamjua, please sit back, relax and confirm the truth. Kama humjui, sit back, relax, manze na learn something new. Tell a friend, manze na subscribe please. Please. Kimbia pale subscribe, please. Hiyo tu ndio kitu ninaomba mimi wewe unisaidia. Subscribe na kaleka na notification bell. Bell. Kengele. Anyway, wadau. Kama unataka kulearn guitar, ama any other instrument, usisahau kimbia pale HR_music, make your requests. Namba yao nitaweka pale down. Just contact them. Uliza kitu yenye unataka manzi na utaipata tu ASAP. Guitar, violin, piano, drums, you name it, as long as anything related to music. Pia kama uko na ka event pale Rurashio na unasikia unataka photographer na pia ka sound, HR Music will do that. Photographer mnajua ni Weche, sound kijana ni hapa hivi. Harusi pia tunayo, lakini sisi ndio tunaleta services. Photography Weche, sound pale HR Music wanafanya kazi safi sana. Lastly but not the least, when you see musicians out here, please don't be quick to judge whatever they do. Saa ingine pressure inaletagwa tu na watu tu wenyewe wenye we expect so much from them. Inafika mahali wanafanya chenye wanafaa kufanya to prove to you that they are doing well, na hawahitaji hiyo huruma. Si ati ni lazima kila time wanataka usaidizi. Sometimes they just want to show you that they are doing well, because what happens is that most people envy their life,
So inawa force hata vitu zikienda south wanakosa kuwa na hiyo uwezo ya kuweka pale juu. Lakini pia sitaki kuwatetea musicians, please. Ile point tulisema, keep sticking to your lane. Wacha niache moshene mingi, hatuko radio hapa. Now 1984, sijua ulikuwa wapi, but on the 31st of March 1984, one guy called Marvin Gaye, hakuwa anajua he has less than 24 hours kuiona hii dunia ilivyo. Baada ya sherehe zote alipiga, Marvin Gaye aliweza kukua kwa hali yenye ataweza kuaga dunia, kwa kuwa nani alimshoot? The father. Yeah, si the father wa kanisa, babake mzazi ndio alimpiga ile kinyetwa risasi. So but Marvin Gaye since childhood hawakuwa na good relationship na budake. Juu budake alikuwa ule ni msempoa but hawakuwa wanaweza kusikizana. Back to kidogo hiyo time mambo haiko imeenda vizuri na budake, that's why walifikishana hapo. But kidogo turudi nyuma, the year 1939, the one guy anaitwa Marvin Gaye, second born of family of 4 if I'm not wrong, kama nimekosea please andika pale. Marvin Gaye ni mtoto amezaliwa na amekuja akapata familia yenye mambo inaenda vizuri sana. Babake pale is a preacher, and you know very well what happens. Watoto wa mapastors wao kuwa alleged that wao ndio wata end up kuwa wabaya. Na babake Marvin Gaye hakuwa na imagine that this would actually happen in his house. So he tried bringing them up morally upright na kuwaleta kwa ile story ya God manze, like men wadau lazima mkae hivi na hivi. Lakini Marvin time alikuja kidogo aliapia a bit different from the rest. So this thing wasn't really a good thing for Marvin or for Marvin's dad. So akajaribu akafika point sasa he was really punishing them, na Marvin alikuwa anapata hiyo beating be serious because yeye alikuwa anaonekana ni kama ako different from them, venye ana reason analogies, na alikuwa na challenge budake sana. Na budake ni wazile era za when I say it that's final. Unajua si kama siku hizi naona watoi baki anaomba no you need to go to school, but why buda Marvin ni nani ati but why you have to go to school? Because I said, not because of anything else, but you have to go to school. So that's the dad Marvin Gaye grew up with. Na yeye ni mtu different, na hiyo mtu akiwa different hata ufanye nini uwezi fanya kitu kingine different ya kumfanya akue different. na wasaidianga saa nyingine, sijui kama unapata una nini, unaweza tumia hiyo ukienda kwa conference, you know, unaweza pata points. Yeah, but anyway, that's Marvin Gaye's dad. But vitu zake haziendi venye anataka juu mtoi clearly haimbambi. Lakini pia Marvin kuna venye pia budake hamfurahishi, like yo wewe ni budangu, lakini pia hata juu unasema mimi siko mbaya, mimi ni mbaya, lakini pia wewe uko na ufala. Because the dad was a cross-dresser means anaweza kaa hivi avae nguo za madhake, wakikula tu pale aende achukue nguo za madhake from top to bottom na avae. Na hiyo kitu ilikuwa inamuaffect because kids around the place when walikuwa na stay walikuwa wanakuja na mwambie budako manzeni gay. Kama umeona hiyo budake ni gay. Yeah, budangu ni gay. Yeah, my dad is called gay. So si hivyo budako ni hiyo kitu kingine. Like kwa nini? Tunaona kama amevaa nguo za madhako. So hiyo kitu haikuwa inafurahisha Marvin Gaye, but what will I do? I have no option. The dad being a pastor in church, hiyo ndio ilikuwa inaharibu kwa sasa wewe unaportray picha gani kule. Alafu ikamko hao, what are you doing now? But what do you do? Hakuna kitu utafanya because at the end of the day ni budako. So but the dad pia as much as hakuwa anapenda mtu wake sana, alikuwa anamuintroduce kwa zile vitu za church because alitaka wa-align na mambo ya church. So akaanza kumfunza piano, akaanza kumfunza muziki, kidogo Marvin Gaye akaanza kuwa pianist, learned by ear, was playing by ear. Church pale anaikwa kwaya na sukuma muziki tu vizuri, just like Whitney. Muziki pale inaendelea vizuri, the guy is doing amazing. Piano ameiva, writing ameiva, creativity yako nayo fiti, and this thing was making him so happy because kule home wakati hakuna peace, at least I'm able to come here and express my feelings by singing, playing, and people are happy and I move on. So as he grew older, ikafika mahali jamaa wenyewe akaona, hey, na hii muziki yangu inanifurahisha na niko na support ya madhe. Mzae ako siko sure, but I can see my mom is really happy to see me do this. So what I'll do, I think I'll join a band. I'll go join a band.
na I see what I can do. So Marvin Gaye, his mind now ikaanza kufikiria story ya kumake dough, na akaenda akajoin a certain group that was there in Motown, a Motown group that was there singing very nice songs, na he had his songs, but kidogo juu ya ukiingia kwa group huwezi anza kuja kusema mazee mimi ninakaa hapa hivi na nataka songs zangu zichezwe, haiwezi. Anyway, so kijana wenyewe akaingia pale akapatana na very good crew. Alikuwa na songs zake ametry ku make but hawakuwa wanazifeel sana, because the group members, unajua mkiwa group members you have to all of you at least song yenye unaandika wote wanaweza blend in vizuri. So kuna song moja walipiga pale yake ikaenda vizuri, yenye alikuwa ameandika kidogo akapea producer na nini wake writer wake waka edit kidogo ikaimbwa na band yote. So the original one haikutolewa, ikawekwa tu mahali kwa archives. So they went performed na ikasell vizuri sana. So he was like, okay, let's try here Marvin peke yake tuone venye itakuwa. And for sure your song ilienda, and that is where now Marvin started being independent. So akasema sasa yeye atakuwa anaimba solo, hatakuwa anaimba na band, because ana feel sasa ako independent, anaweza do kazi fiti. Ndio afike hapo, kuna madam alipatana na yeye, because on this whole business thing wanaume tunapatananga na madem kadhaa, especially kama wewe ni msanii, you know very well that women or ladies enjoy, I don't know why, but they enjoy having a musician doing 1 2 3 things there on stage. So alikuwa anapata attention mob sana, that was not really comfortable for him, but for him he has an eye, akona ile jicho anaweza tell, oh ni madam rembo sana. So akaenda akapata dem fulani alikuwa anaitwa Ana Gode alimuona hivi akaona a reflection of the mom, you know. So and Ana Gode was 17 years older than him, lakini hakuimagine this is beauty, dem akona kiwango anaweza nipeleka juu, na akastick hapo naye na wakaanza kudate, because also the Ana Gode alikuwa na sister who was in charge of this Motown whole thing. So he knew very well nikikaa kando na umse atanisaidia kunielevate kwa level yangu. So as soon as that happened, nini Marvin amechomoa song yake pale, imesonga vizuri, bado ako na Ana Gode. Vitu zikaenda, glory ikakam kidogo, ni kama fame ikikuja unaanza kuona ni kama watu wengine hawana use. So kidogo haiku work out, they split up, na Marvin Gaye akaendelea na muziki yake, propelled well, lakini the dad is not at all happy with whatever is going on. Music is doing well because of the songs he's getting, because hiyo kama hiyo song yake kwanza iliuza over 1 million copies man, within a day. So this guy is doing well, money iko. After seeing that akaenda akabai wapendwa wake hao kule LA, very big house zenye sasa wako wote, father, mother and all, at least family iko huko. But interestingly the dad and the mom were not in the same room, because ni kama walikuwa na rules and regulations. As much as we are here together, I don't think we really wacha wewe kaa tu huko na mimi nikae huku, and that's gonna be it. Hatuna makosa, lakini tutakaa hivyo. But this thing was not making the dad feel happy, because the mom now started giving attention to this young man called Marvin Gaye, who Marvin Gaye at the time babake hakuwa anataka mamake apende mtoto wake. Sijui kama ina make sense. You have a dad who hates you, and because he hates you he wants your mom to hate you. Like, because you hate him, it doesn't mean I have to hate him. Me reasons zako hazi make sense kwangu. So the mom was really so close to Marvin. I think it's because the fact that she felt that ameachwa kando. So akangangana tu kabisa ukaa na kijana, muziki yake ikienda place fulani yeye anasonga na yeye. Yani he was really supporting the guy. So the mom anasonga, kijana wake pia anaenda vizuri, but Marvin as career yake inasonga ameanza kuwa na tu addictions kidogo. Depression imeanza kumhit, kwa sababu alikuwa na addiction ya cocaine. He was a smoker, but ilifika mahali smoke ikaenda chini, akaanza kufanya ile kitu ya free base, ndio free base, something like that. Anaivuta direct sasa, ikaanza kuharibu, of course that definitely kama Whitney itaanza kuharibu hizo huko nostril zake. So but the mom was a bit concerned, like, hey Marvin, jo si kidogo upunguze history yako ya cocaine. Kwambie mom ni ya leo tu. Okay, hey, sawa, okay. They kept on doing that until on the 31st now Marvin amerudi mtaani kidogo after a very long tour kule Stato. Amepiga tu matua ya muziki vizuri sana, things were doing on well, and 6 months before that
Marvin Gaye alikuwa amefika mahali he was just staying in the house because of whatever was going on in his life. He was feeling depressed, na every time alirudi kwa mapero wake alianza kutumia cocaine excessively, na time anarudi tu huko hivi wase wanaingia kwa hao one by one. You can imagine over 30 people wanaingia daily kwa nyumba ya mzazi wako. 30 people daily. Of course that won't make anyone happy, but the mom is like, my son is well known. So but the dad anaangalia ako like, this is what I hate this, because hata wewe watu wanaingiaje kwa nyumba yako over 30 people daily, na hii nyumba manzeni yako. Then the dad was the kind of person alikuwa anataka peace kwa hao yake. So hii kaanza kuescalate mambo ya Marvin na budake, but budake hana kitu ya kusema because saa ingine kuna vita zingine ushindani yangi nazo. But Marvin is trying his best to do what he can, but then vitu haziendi tu vizuri. So one day Marvin amepata pale tulia kwa hao yake, anakaa hivi anajiambia, hey, I think I need to do something about these things I have. The things he has ni akona ma weapons, akona ma guns kwa hao zenye alikuwa juu ya kutumia cocaine sana, na ameanza kuwa paranoid. Naona kuna wasee wanataka kumattack kila time. Anakaa hivi ana feel kuna msee anataka kuniua. Why he was feeling this is because vitu zake after career yake ilienda hivyo juu sana, vitu zake zikaenda vizuri tu sana. At some point, because of maybe misusing his funds, vitu zikaanza kwenda south. So madeni zikaanza accumulate, watu wakaanza kuchukua assets zake, studio ikaenda, as in all of a sudden you had all this thing, all of a sudden zinaenda chini. Now of course kama kuna enemies wako around, utafeel ni kama wanataka kukumaliza, but that was not the case. So what he did, he took a gun, akaenda akapea babake, na akaenda that hiyo gun nimekupea in case msawa ikuja kuniattack, please do something on this person. Na akaenda akapea brother yake Frankie was the brother. So akaenda, zilikuwa zinakaa tu hivyo. So one of these fine days Marvin Gaye ana feel, no, I think I need a gun because I think nahitaji kuwa secure hapa hivi, vitu haziko fiti. So he went to his brother's house, anamwambia manze, Frankie hebu nipe gun yangu. Frank anamwambia manze, hapana, hatuwezi kupea gun sababu kuna hitaji gun. Frankie knew very well that Marvin is in a point where he's depressed and he can actually kill himself. Na alikuwa ameanza kupiga stories za suicidal. Yaani unasikia huyu tutofurunuta huyu jamaa anaongelea. So gun haikuwa comfortable sana kwa kupewa. But wife ya Frankie akasikia story na naona venye Marvin ana react. Akajiambia no, acha tumpe tu gun lakini sitampea na bullets. So that's what he did. Akaenda akampea. Lakini wacha nikwambie Marvin time aliona hivyo. Unanipea gun ya kazi gani? Unafikiria na kudunini nayo? Akatoka akamwambia manze, bro, mimi sidhani wewe ni bro yangu. Wewe umenilenganisha pia wewe. So of course sasa hapo ni kwanza kidogo kuwa alert na huyu jamaa to see what is really going on with this guy. Called a family friend of theirs, that huyu jamaa tunafaa tumuongeleshe juu venye ameanza kuact haiko comfortable sana. Haiko comfortable sana. But naona tu tumuongeleshe. Ayago Marvin Gaye, maisha yake muziki ile alipiga muziki hazikuenda vizuri, akaamua aende kule Belgium ni kuget away kidogo, aweze kuhepea hii story ya cocaine nini. That is a year ago. Aende kuhepea story ya cocaine, aone venye mambo itajialign so that he's able to get back to Los Angeles, LA, ndio at least muziki yake irudi vizuri, which is okay to get away. So but when he's going there, he doesn't have the finances as much. So alienda akaishi kwa van fulani. You can only imagine this big star anaishi kwa van because hana do, mambo yake imeenda tu south. So amekaa pale, ule script wake wa muziki, songwriter wake akamtafuta tu. See, when you have a team that really is up to the best of you and they want you to work well and get the best of you, like Mr. Weche here, nimekusifia brother. Hata sijui niachia hapo. Ukiwa na team ya msee mwenye wenye wanakutakia mazuri, at some point hata ukiget away they'll try to reach out, hey bro, uko fiti? That's what the guy did. I forget the name of the script, the songwriter, but akamtafuta akamuuliza ni aje, uko fiti? Naweza come to pige shughuli, at least a song we see how we can do it. Naweza come. Na actually the guy went akapata state yenye msee anakaa. It's not as per his name, but you see at some point mwanaume vitu huenda vibaya, si ati ni mbaya. So akamwandikia song nini na ikapoa, ikakuwa fiti, propel nini yake.
But this guy songwriter anaingia anaona venye umse ameandika mavitu huko hivi, yako like this guy must be broken. Amechora picha za madem broken, like someone who is actually very broken inside. So wrote a song about him and whatever he was going through in life. The song was called Sexual Healing. You know, that was the name of the song. So na hiyo song ilienda vizuri sana cause ilienda time ilikuwa released, it actually won our Grammy Awards. So that was a good sign that things are getting back normal for Marvin Gaye. But usao madeni bado ziko, si ati song jime hit ni hivyo. So but at least it's at least kidogo inaweza clear deni kidogo, hata wale wako na madeni yake wanaweza ona he's at least doing well. So remember they parted ways with Anagode. Sasa Mr. Marvin akajiambia muziki wangu imerudi kidogo, but mimi siwezi kaa hivi. Akaenda akatafuta dem. Kumbuka ule alikuwa 17 years older than him. Sasa Lena akatafuta a 16-year-old teenager. Okay, a 16-year-old teenager, of course, teenager, 16. Teenager. Sasa akijiambia, now what I want to do is I want to go nimtengeneze kama venye madhangu wako, vitu zianze kujialign. As soon as he's trying that, vitu haziendi vizuri juu pia udem ako like, mbona unataka kuni control? Why are you doing this, man? Just let me be. Vitu zikaanza kufall out because alianza kuthreaten, manzi tutakuua, tutakufanyia nini. The lady couldn't stand that. Akaenda akareport kwa the family that this is going on. Pia hiyo haikuwork. Reason as to why this guy went back home in LA. After hiyo mziki yake imeflourish, akarudi home, mambo yake mziki inaendelea vizuri, at least vitu zimeanza kujipa huko. Lakini as soon as he came back to Los Angeles, LA, manzi ukiwa na na ujadeal na problem yako, because he had a problem na cocaine. So alienda Belgium na huko hakuweza kusmoke kama kutumia cocaine as much because finances hakuwa fiti, so he couldn't access it. Na huko ni a foreign land, so huwezi anza kwenda katia watu ovyo unlike uko home. So when he came back to LA, just I don't know what really happens with people. Ukihopa alafu rudi huko, ukiwa nje vitu zinaenda fiti, ukirudi tena akarudi tu pale kwa ile story. But in this point alikuwa anashinda kiamake, mimi nataka kwenda rehab ni deal na hii problem, nataka kwenda rehab na hii deal na hii problem. But you see, procrastination pia ni disease nyingine ngori sana. Alishinda akisema hivyo until this day sasa yenye akapatana na babake yenye hakuweza kusustain this, na aka flop kila kitu up and ndio ikafika penye alifika. So this day on the 31st of March 1984, wako na mamake pale amerudi, wanajaribu kupiga conversation nini what is going on, you know, manze dawa yako unafaa uache. The mom is really trying to help the son, but pia anataka kumuua, kukill nini yake. So trying all the best and it didn't work out, but it was to work out if time was given. But hiyo time ya mtu ni time ya msee. So ako pale tu anangangana, akiongea na mamake, anatulia kwake hivyo, as in that was the order of the day. Talk to mom, talk nini, go back to bed, relax, people come in, bring drugs for me. Yani hiyo ndio order of the day, na hatoki kwa nyumba. But ma CCTV amepin kila mahali juu ako so insecure, ziko all over the place. So wametulia pale hivyo, and one morning, that is on the 1st of April 1984. Set in our full, it's actually the thing that is there. 1st of April 1984, wife ya Frankie, you remember Frankie? Anakuja kuleta breakfast kwa jamaa anaitwa anakuja kuleta breakfast kwa mamake Marvin. And the mom is there, aka receive breakfast, aka like, no, it's okay, mimi hata sina haja nayo, pelekea tu Marvin. The dad akasikia, aka like, oh wow, this is how much you love your son, such that but always sema niletewe breakfast. Na hiyo kitu ilikuwa inaudhi babake sana, the extent that yani wife amefika place ana prioritize huyu jamaa than I do. Hiyo hivyo ndio ilifanya vitu zikaenda vibaya sana. Previously, wachana na hiyo story hapo, kuna time Marvin Gaye time alifika mahali kwa career yake, ile time anatoa masongs zake ilifika mahali vitu zikaenda dead end, because Marvin Gaye alifika mahali akaamua, let me do what I wanna do, let me sing songs that I want to sing. Na akaenda akaandika a song that was a tribute to the brother Frankie mwenye alikuwa kwa war yenye ilikuwa, is it the Vietnam War? But there's a war that was there, yeah, the Vietnam War that was there. So akaenda akaandika song, a very song that ilimbamba sana. Akarudi kwa wale wase wa Motown, akamwambia wadau, ni aje
nimetengeneza song manze, hii song ni kali. Watu wakisikiza namwambia hii song hatuipendi. Hakuna mse alisikiza, hata ule ana gode wake mwenyewe aliachana, ule mwenye gode mwingine pia haikuwa inambamba. Wanasema tu hii song achana nayo. Hii song nayo kitu inaua Marvin Gaye because this is the best thing I've done in my life. So what he did, akaenda kwa best yake, they used to sing together in the band. And they were very tight friends. Tena akamwambia manze, kuna song manze nimeandika song kali. Hii song hakuna mtu, hii songs ni kali because it's a tribute to my brother na about the Vietnam War. I love the song. Na hiyo album ni kali. Ilikuwa inaitwa What's Going On. So akamwambia, dem akamuuliza, it was a female friend. Akamuuliza, do you love the song? Do you love it? Yes. Akamwambia, then go ahead, release the song. Yeye akaenda kule ujanja, akamwambia Motown wanangu, mimi sitaitoa song zingine kama hamtaachilia nitoe song. Na for a fact, I say because they knew he was very influential in their business and their record label, wakakubali tu aitoe. Na hiyo song, hizo stuff zilienda 500,000 copies were sold in a day. So hiyo mambo inampeleka tu juu. As in, Marvin Gaye was just doing well in his music career. People, as much as they're not supporting me, yani wale watu akiguza kitu tu hivi, wengine wetu lazima tu push. Vitu zake zilikuwa zinaenda fiti. So on this first April, wako pale wana hang out na mamake amesema apelekewe breakfast. So wife ya Frankie anafika, anapata venye Marvin amekaa, he's so tired, anakaa tu mtu amechoka na life. Amechoka, lakini yeye hajachoka. Hii hata iko very fresh. Just like I am. So Marvin Gaye ako pale, akajaribu kumuuliza unataka nikuletee nini? Akamwambia ni sawa tu, mimi niko sawa, acha nipige hii break, haina pressure, nitajaribu. But he could tell Marvin is not at his right senses. So akamwachia breakfast na akaenda. The dad anachungulia pale akiangalia. Yani bado haimagine that wow. Yani huyu ana opt yeye apelekewe breakfast than sisi tumekana. Yani hiyo kitu ili grow in his dad's heart, haiko inamwachilia. But it got to a point where as Marvin was doing his music career, unaona ile what's going on nini yake venye aliitoa about the Vietnam War and the tribute, it made him be recognized actually in the country, that hadi kukakuwa na a day, Marvin Gaye's day. Hebu imagine tu umekaa hivi unasikia ati kuna Aaron Gogi's day. Yani hiyo siku mna celebrate mimi. So that thing made the dad so proud, mpaka akawa like, hey my son, I'm so proud of you. That was the first time that Marvin aliona budake amefurahia about what he does. But kumbe haikuwa last long because hizo wounds walikuwa wamecreate kutoka akiwa mdogo hazingeisha haraka hivyo. So Marvin Gaye amepelekwa breakfast, babake ameona imemsinya. Babake akajiambia, let me keep myself busy and see what I can do here. So ameenda kwa bedroom, anajaribu kutafuta vitu kule za insurance because he could tell vitu za Marvin Gaye ni kama as much as zimeanza kuinuka haziko penye zilikuwa. Na hii hao ikienda, he never acknowledged that hiyo hao ni Marvin Gaye alibuy. He was never acknowledging that. So he was trying to see whether he can salvage that ifike point yeye ndio anaion. So ameenda kwa makaratasi kuangalia mapepa zake, haipati. Akaanza kushautia mama yake Gaye. And hakuna kitu ilikuwa inaguza Marvin Gaye kama uende uguze mamake. So the dad akaanza, we mapepa ziko wapi mse? Nilikuwa Marvin Gaye ako like, so ongea tu pole pole. Babake akaanza, wewe unaniambia kama nani? Wewe ni nani? Wewe hata ndio nilikuleta kwa hii dunia. Unaniambia nini? Na the dad used to tell them, mtu akiwa ni raise your voice hapa, I brought you to this world, now I will make you leave this world. I have the power to do so. So I mean still fear kama ule jamaa Jim Jones. I mean still fear kabisa. I don't why not all pastors, but why were they doing that? Because the father also was a preacher. Jim Jones was a preacher as well. I don't know why they were having that new obsession. Jua so anakupea attention. I just assume so, subject to correction. So alikuwa anawaambia hivyo, but haikukaa ni kama it's that serious. So babake amekuja akashout Marvin Gaye kwa Kenya, kukumbuke inampea hallucinations that kuna watu wanamuattack ni, as in he was just in a place where he was so wrecked up. So akakuja akamwambia, nini mse? Wewe unazushia madhangu, wewe ni nani? Akamrusha na unfortunately the dad akaanguka chini. As if that is not enough, Marvin Gaye akaona, wewe nitakuwa nakuambia aje kila time muachane kurushiana mama yangu maneno kutoka tu tukiwa wadogo. Yani mahasira zimeanza kupanda. Umse ako paranoid, as in he's so broken inside such that amepata opportunity ya kutoa hizo stress na anaipata na opportunity ya msee mwenye hawasikizani.
So time budake alianguka akaanza kumpiga mateke kule down kwa tumbo. Yani you can only imagine unapigaje budako hiyo design. Akampiga serious mpaka budake angeweza kusimama anymore because of the pain. Na kumbuka Marvin Gaye alikuwa insecure sana, so alipeana ma weapons za huku nyumba, mni protect wadau. Sawa, CCTV nimeweka, wewe Frankie kana gun, West na Julu kwa military. Na wewe budangu wewe ni bazeng, unaweza fight na hii, shika hii gun. Little did he know that hiyo gun yenye alipeana, yenye alikuwa inataka imshield, ndio itakuja kummaliza. So the dad went to the room, akaenda akakuja na gun, hata hakumuongelesha, akamwangalia tu, akamshoot moja hapa kwa kifua na nyingine kwenye bega. The mom, so seeing that, akajaribu kupiga nduru, hakuna msee anamsikia. But wife ya Frankie, juu alikuwa ana stay hapo tu, si mbali, ni mahali unaweza sikia commotion ikiwa next door. Akajaribu kuambia Frankie, "Hey man, umesikia hiyo gunshot?" Ako like, "Hey, mimi sijasikia." Because the majamaa tunakuwa so still ni huwa tunatoka kwa hii dunia ama ni kurelax. Jamaa hakusikia. Wife ako like, "Utasikia?" Mimi nimesikia. As wanatulia pale, nduru ya madhaki kakam. So watu wakatoka kwenda kuangalia nini. Unfortunately wanapata mamake analia, ni nini mbaya? Hasemi, anasema tu gunshot. Wakapanda kule juu. The brother Frankie akaenda akapata the brother Marvin Gaye ana blade tu pale. Wakapigia the paramedics wakuja wasaidie. Sasa wakakuja for sure, but they came because they have to come. But wakasema kitu moja, hatutatoka hapa kama babake Marvin hajatoka na hiyo gun haitatoka because hatujui kwenye yuko. So wife ya Frankie amefika point yenye imebidi amekuwa courageous enough, akapanda hadi kwa room yenye budaki alikuwa. It's a sad story because akapanda kwa room ya budake, anapata budake amekaa kwa bed, amechill tu, kama msee anafikiria. I think he was really wondering what he has just done. So wife yake akaingia akamwambia, "Where is the gun?" Budake anamwangalia tu. Unakinya hapo, hata mimi sijui, hiyo ni courage nyingine kuruka. "Where is the gun?" Anamwambia, "Which gun?" Unajua huwezi jua cause anaweza kuwa ameikalia na wewe pia kumimina risasi, unakuja kusaidia wewe ni nani? Akamwambia, "Which gun?" So the wife akaamua to let me look for it. Akaitafuta, akaipata tu pale chini ya pillow, akashuka nayo, akaipeleka downstairs. So the dad pia akaleft na ikabidi tu wameishia. But now as Marvin Gaye manze, by the time babake alikuwa anatoka na kuchukua gun na paramedics were informed that the guy has left. Indeed, the guy had left. Marvin had already left us. So wase wakamchukua tu na wakampeleka kwa mortuary, for lack of a better word, kwa morgue. So wakampeleka huko, and that is how we lost a legend, Marvin Gaye. So the dad akakuwa arraigned in court, akaenda akaserve sentence yake huko. Judge out of curiosity akamuuliza, "Did you really love your son?" Akasema, "I never disliked him." He never acknowledged that yes, I did love him. So and that is the story of Marvin Gaye. Kama hukujua, now you know. A very very talented young man. Alikuwa msee songwriter, pianist, performer. Yani he was good in whatever he was doing. Loved the mom so much, but unfortunately because of just a little thing that hawakuweza kusikizana na budake kutoka akiwa mdogo, hiyo ndio ilifanya manze akaweza kuondoka duniani. But kama hiyo ilikuwa timing ya God, ilikuwa perfect. But interestingly, that the dad never acknowledged the word "I love you" to the son. So mababa kule nje, please, hata ukiona maybe you have a child who appears different from the rest as you would have expected, please don't just let him go. Try helping him adjust, because who ni mtu hivi, that's him or her. So please love your kids as they are. Try as much as you can, as much as it's hard. Ask favor from God, ndio akusaidie pia uweze kulavu mtu hivi venye inafaa. And that is the story of Marvin Gaye. It's not a very nice story. Maybe it's because I relate a lot to musicians. Mimi napenda wasanii. So yeah, that's the story of Marvin Gaye. Manze, kama imekubamba, please subscribe. Kama haijakubamba, comment na usubscribe ndio uweze kuona kama progress yetu inapanda, tukiwa na weche pale. I love you so much. I am here because of you. Tell a friend. See you next time. I love you.